Hello guys, so today's lesson we will discuss about Warren form was were. So we will discuss about the Warren form. So like MR and was were. So we will discuss about for the every case like for the ish, where, z, do, her, rgs and z. So first of all for ish we use ish been, but in was were like we use ishwar, ishwar. So ish been, ishwar. Wir sind, wir waren, wir sind, wir waren. Sie sind, sie waren, sie sind, sie waren. Du bist, du warst, du bist, du warst. Ihr seid, ihr wart, ihr seid, ihr wart. Er sie es ist, er sie es war. Er sie es ist, er sie es war. Sie sind, sie waren. Sie sind, sie waren. So, ich war, wir waren, sie waren, du warst, ihr wart, er sie es war, and sie waren. Important information in the video description. There is a link to study resource, material for a deep understanding, and the material for the practice. Feel free to get in touch with us if you have any questions, or if the even exam is coming up and you need a support. You can schedule a free exam practice session with our team. So you need to contact on info.tglobaleducation@gmail.com. Thanks for the watching video, and I will see you in the next video. Bye bye.